Die meisten Männer bemerken nicht einmal, why sie in dem Moment, in dem sie lieb kämpfen, ihre Gesamt Macht verlieren. Je mehr du versuchst ein Glück zu fühlen, desto tiefer wird sei. Je mehr du einer Person hinterherläufst, desto schneller läuft sie vor dir weg. Es ist ein ungeschriebenes Gesetz der menschlichen Natur, ein psychologischer Mechanismus, der tief in unserem Unterbewusstsein verankert ist. Wenn du ständig verfügbar bist, wirst du unsichtbar. Doch was passiert, wenn du plötzlich aufhörst zu jagen? Was passiert im Kopf einer Frau, in den tiefsten psychologischen Schichten ihres Verstands, wenn du von einem Moment auf den anderen komplett verschwindest? Genau hierer machen die meisten Männer einen fatalen Fehler. Sie glauben, dass sie durch Abwesenheit vergessen werden. Sie haben Angst, dass die Distanz die Bindung endgültig zerreißt. Doch die Wahrheit geht noch viel tiefer, und sie ist weitaus mächtiger, als du es dir vorstellen kannst. Wenn du verschwindest, bricht nicht die Verbindung ab, es bricht das psychologische Gleichgewicht zusammen, das die andere Person bisher kontrolliert hat. Und das ist der Teil, den kaum jemand versteht. Stell dir einen ganz normalen Abend vor. Du sitzt auf der Bettkante, starrst auf dein Smartphone. Die letzte Nachricht, die du gesendet hast, liegt Stunden zurück. Gelassen aber kein Antwort. In deiner Brust sieht sich alles zusammen. Ein Gefühl von Hilflosigkeit gemischt mit kalter und unquellender Unsicherheit. Den versten Schritt ditchen nach ein Nachricht zu schreiben. Dich zu erklären. Zu fragen, was los ist. Du willst die Kontrolle zurückhaben. Du willst dieses unerträgliche Gefühl der Zurückweisung binden. Du glaubst, wenn du jetzt das richtig sagst, wenn du nur genug emotional warm zeigst, wird sich alles ändern. Aber genau in diesem Moment bist du bereits in die psychologische Fall getappt. Du hast deine emotional Unabhängigkeit aufgegeben. Du hast bewiesen, dass dein innerer Frieden von der Reaktion einer anderen Person abhängt. Marcus Aurelius sagt einmal, dass die beste Antwort auf eine Verletzung darin besteht, nicht so zu werden wie derjenige, der sie dir zugefügt hat. Doch anstatt in deiner eigenen Mitte zu bleiben, lässt du dich von der Angst treiben. Du wirst berechenbar. Und Berechenbarkeit ist der größte Liebestöter in der Psychologie der Anziehung. Was passiert also wirklich, wenn du dich entscheidest, die Kontaktsperre einzuleiten? Wenn du nicht mehr schreibst, nicht mehr anrufst, kein Zeichen mehr sendest? Wenn du für sie zu einem absoluten Phantom wirst? In den ersten Tagen passiert auf der anderen Seite meistens etwas, das viele Männer wirklich missverstehen. Es herrscht Erleichterung. Wenn eine Frau sich von dir distanziert hat oder die Beziehung abgebrochen wird, hat sie ein bestimmtes Drehbuch in ihrem Kopf. Sie erwartet, dass du bettelst. Sie erwartet, dass du wütend wirst. Sie erwartet, dass du ihr den emotionalen Bestätigungskick gibst, den sie braucht, sich in ihre Entscheidung sicher zu fühlen. Solange du ihr dies Aufmerksamkeit schenkst, auch wenn es negative Aufmerksamkeit ist, bleibt sie auf ihrem emotionalen Thron sitzen. Sie hat die total Kontrolle über das emotional Spielfeld. Doch dann vergehen 3 Tage, 5 Tage, ein Watch, und das Vertraut Drehbuch beginnt Riss zu bekommen, das Smartphone bleibt stumm. Kein YJ es dir, kein können wir reden, kein spätebenlicher Anruf. Die still die du kreierst wird plötzlich laut. Sie wird so laut, dass sie beginnt, die Gedanken der anderen Person zu dominieren. Die Erleichterung verwandelt sich langsam, fast unmerklich in Verwirrung. Carl Jung beschrieb einmal, dass das menschliche Ego nichts mehr fürchtet als das Unbekannt. Solange du erreichbar bist, bist du ein Bekannt Konstante. Du bist sicher. Du bist abgehakt. Aber wenn du verschwindest, wirst du zu einem Mysterium. Und das ist der Moment, in dem die Dynamik kippt. Sie beginnt sich zu fragen, warum kämpft nicht, hat ein Andir. War ich gar nicht so wichtig, wie ich dacht. Hat ein Geheim Steck, die ich übersehen heb. Dies Fragen sind, wie klein psychologisch came.
die in ihren, Unterbewusstsein zu wachsen beginnen. Die meisten Männer erkennen dieses Muster viel zu spät und brechen die Kontaktsperre genau in dieser kritischen Phase ab, weil sie die eigene Unjuistheit nicht ausschalten. Sie schreiben ein harmlos Nachricht und zersteren damit den gesamten psychologischen Druck, den die still gerade aufgebaut hat. Sie entlasten die andere Person von der Angst, dich verloren zu haben. Wenn du jedoch standhaft bleibst, wenn du die stoische Disziplin besitzt, die still zu halten, passiert etwas Faszinierendes. In der weiblichen Psychologie ist die Fähigkeit eines Manns, sich emotional zurückzuziehen, unwütend oder bedürftig zu werden, ein extremes Signal von hohem Wert und maskuliner Dominanz. Es zeigt, dass deine emotionale Stabilität nicht käuflich ist. Es zeigt, dass dein Leben ein eigenes Gravitationszentrum hat und du nicht wie ein kleiner Satellit ihren Planeten kreist. Der Entzug deiner Aufmerksamkeit erzeugt ein psychologisches Vakuum. Der Mensch ist so verdrahtet, dass dich erst dann wirklich schätzt, wenn sie ihm weggenommen werden. Das ist kein Billigmanipulation, das ist die fundamental Struktur unseres Belohnungssystems im Gehirn. Solange Wasser im Überfluss aus dem Hahn fließt, denkt niemand darüber nach. Erst wenn die Quelle austrocknet, wird das Wasser zum wertvollsten Gut der Welt. Indem du verschwindest, machst du dich selbst zur seltenen Ressource. Doch die Wahrheit geht noch viel tiefer, und das ist der Punkt, in dem die dunkle Psychologie der Kontaktsperre ihre wahre Wirkung entfaltet. Es geht nicht nur darum, dass sie dich vermisst. Es geht die schmerzhafte Dekonstruktion ihres eigenen Egos. Wenn du ein Wort der Bitterkeit gehst, nimmst du die Möglichkeit, dich als den Schuldigen oder den Verzweifelten abzustempeln. Du hinterlässt kein Angriffsfläche. Deine Abwesenheit zwingt sie dazu, in den Spiegel zu schauen. Sie muss sich mit ihren eigenen Fehlern, ihrer eigenen Einsamkeit und der Kälte der Realität auseinandersetzen, die sie selbst gewählt hat. Stell dir vor, sie sitzt mit ihren Freundinnen in einem Café. Normalerweise würde sie darüber sprechen, wie anstrengend du bist oder wie sehr du klammerst. Aber worüber soll sie reden, wenn du nichts ist? Wenn du einfach wie ein Nebel im Wind verschwunden bist? Sie hat kein Geschichten mehr zu erzählen. Den stillen zieht das emotional Drama, von dem sich so viel modern Dynamiken erinnern. Und plötzlich wird klar, dass das Leben und dich nicht Freiheit bedeutet, sondern Leer. Während dieser Watchen der Kontaktsperre findet in deinem Inneren jedoch der eigentliche Kampf statt. Die Kontaktsperre ist kein psychologischer Trick. Jemanden zu manipulieren, sie ist ein Furtauf für deinen eigenen Charakter. Wenn du die still nur nutzt, die Tage zu sächeln, bis sie sich meldet, hast du das Prinzip des Stoizismus nicht verstanden. Du bist dann immer noch ein Gefangener ihrer Validierung, nur dass du jetzt die Luft anhältst. Die wahre Macht des Verschwindens liegt darin, dass du die Zeit nutzt, die Version von dir selbst zu begraben, die überhaupt erst zugelassen hat, dass man sie respektlos behandelt. Du musst sterben, nu geboren zu werden. Während sie in ihrer Verwirrung versinkt, musst du dein Leben radikal umbauen. Jeder Tag im Fitnessstudio, jede Stunde, die du in dein Karriere, dein Projekt, dein mental Stack investierst, let dein persönlich Aura wieder auf. Was dann passiert, verändert alles. Es kommt der Tag, in dem die Neugier und der psychologische Schmerz auf der anderen Seite die Barriere des Stolzes durchbrechen. Es beginnt oft mit einer winzigen, fast unbedeutenden Gest. Ein Like auf ein altes Bild. Das Anschauen deiner Stories in den sozialen Medien innerhalb der ersten Minuten, nachdem du sie hochgeladen hast. Oder ein zufällig, scheinbar belanglos Nachricht wie: Hey, ich heb geraden etwas gedacht, das wir mal besprochen haben. Die meisten Männer triumphieren in diesem Moment innerlich. Sie glauben, sie hätten das Spiel gewonnen.
Sei antworten sofort, tippen ellenlange text, zeigen sofort wieder die alt, vertrot verfügbarkeit. Und in genau dieser Sekund implodiert die Gesamt Anziehung, die Überwatchen aufgebaut wird. Die Frau atmet auf. Das Rätsel ist gelöst. Der Mann steht immer noch in derselben Stelle, Worten, true bedürftig. Der psychologische Druck ist weg, und mit ihm verschwindet auch das Interesse. Ein stoischer, psychologisch geschulter Mann versteht jedoch die Macht der versuchten Reaktion. Versteht, dass ein Nachricht keine Einladung ist, sein Herz auszuschütten, sondern lediglich ein Test. Ein Test zu sehen, ob die Kontaktsperre echt war oder nur ein strategisch Facet. Wenn du auf ein solch Nachricht gar nicht, erst Stunden später oder mit einer extrem kurzen, höflichen, aber absolut distanzierten Art antwortest, skakierst du ihr System ein zweites Mal. Du zeigst ihr, dass die Tour, die sei so leichtfertig zugeschlagen hat, nicht mehr einfach so aufgestoßen werden kann. Dies emotional Unnahbarkeit löst in der weiblichen Psychologie ein tief Sehnsucht aus. Es ist der Jagdinstinkt, der oft das Patriarchat der eigenen Emotionen trifft. Sei spürt, dass du ihr entglitten bist, dass du nicht mehr ihr Agentum bist. Und genau in diesem Moment wandelt sich die Dynamik von ich weiß nicht, was ich will so, ich darf diesen Mann auf keinen Fall an einen anderen Ort oder eine andere Frau verlieren. Doch lass uns noch tiefer in die dunklen Festen dieses Prozesses eintauchen. Was passiert, wenn du merkst, dass das Verschwinden dich selbst verändert hat? Es gibt einen Wendepunkt in der Kontaktsperre, den kaum jemand im Vorfeld erahnt. Nach 30, 60 oder 90 Tagen der absoluten Stillverse gibt sich den eigener Fokus. Am Anfang war die still ein Waf, die du gegen Sigerichtstat hast, ein Riekchen zu erzwingen. Doch mit der Zeit verwandelt sich dies Waf in einen Schutzschild für den eigen Ziel. Du fängst an, die Dinge mit einer unbarmherzigen Klarheit zu sehen. Die rosa-rot Brill der emotionalen Abhängigkeit wird durch das Kaltlicht der Realität ersetzt. Du erinnerst dich plötzlich wieder in die Moment, in denen du den Wort verraten hast, nur ihr zu gefallen. Du siehst die Respektlosigkeiten, die du weggelächelt hast. Du erkennst, wie klein du dich gemacht hast, in ein Box zu passen, die sei für dich gezimmert hat. Und während sei vielleicht nachts wach liegt an den Abwesenheit betrauert, wach du morgens auf und spürst zum ersten Mal seit Monaten wieder ein tief, maskulin Ruhe hinterher. Du hast gelernt, mit der Einsamkeit zu sitzen, vor ihr wegzulaufen. Du hast den Schmerz nicht mit billigen Abelkungen betäubt, sondern ihn als Treibstoff genutzt, den Charakter zu stellen. Das ist die stoische Transformation. Du bist nicht mehr derselbe Mann, der damals das Zimmer verlassen hat. Wenn der Anruf dann schließlich kommt, und in Überich sich Prozent der Fälle kommt ein Zeitchen, wenn die Kontaktsperre konsequent und ohne ein einzige Ausnahme durchgezogen wird, stehst du vor einer völlig neuen Wahl. Du reagierst nicht mehr aus der Angst heraus, sei zu verlieren. Du agierst aus der Position der totalen Fool. Du schaust dir ihr Annäherungsversuchen, wie ein erfahrener Strateg ein Schatzbritt betrachtet. Du bist nicht mehr emotional manipulierbar. Die Psychologie des Verschwindens ist deshalb so brutal effektiv, weil sie die Hättest Wahrheit des menschlichen Zusammenlebens offenbart. Respekt wird niemals durch Betteln verdient. Respekt wird durch die kompromisslos Bereitschaft verdient, wegzugehen und nie wieder zurückzublicken, wenn den Grenzen überschritten werden. Wenn du verschwindest, gibst du ihr die ultimative Konsequenz ihrer eigenen Handlungen zu spüren. Du nimmst ihr das Wertvollst, was ein Mann einer Frau schenken kann. Sein Aufmerksamkeit, sein Energie und seinen Schutz. Viele Männer fragen sich in ihrer Verzweiflung. Aber was ist, wenn sie mich in dieser Zeit vergisst? Lass dir eins mit absoluter psychologischer Gewissheit sagen. Niemand vergisst einen Menschen, der die Stärke besaß, stillschweigend und mit erhobenem Haupt aus seinem Leben zu spazieren. Es sind die Weinerlichen, die Wütenden,
die kontrollierenden Ex-Partner, die schnell vergessen und durch Verachtung ersetzt worden. Der Mann, der einfettigt und ein absolut, majestatisch still hinterlässt, brennt sich wie ein Branding in des Gedächtnis ein. Du wirst zu dem angelersten Rätsel ihres Lebens. Dies still wirkt wie ein Katalysator für Ruhe. In der Psychologie nennt man das den fatting affect bias. Mit der Zeit verblassen die negativen Erinnerungen die Streitigkeiten oder die Enge der Beziehung, während die positiven Eigenschaften, den Stärken, den maskulinen Anziehungskraft im Rückblick immer größer und strahlender erscheinen. Je weniger du von dir preisgibst, desto mehr Raum hat ihre Fantasie, dich zu idealisieren. Sie beginnt, die Bruchstück der Vergangenheit in ihrem Kopf nu zusammenzusetzen, und jedes Mal, wenn sie es tut, fehlst du in dem Bild. Aber genau hierer liegt die letzte, die tiefste Prüfung deiner Reise. Die Kontaktsperre ist kein Zaubertrick, mit dem man ein kaputt Dynamik repariert und sich selbst zu verändern. Wenn du nach der still wieder als derselbe schwach bedürftig man zurückkehrst, wird die Anziehung schneller wieder zusammenbrechen, als sie aufgebaut wird. Das Universum testet dich. Es will wissen, ob du den Lektion gelernt hast. Wenn du verschwindest, tust du das nicht, ein Spiel zu gewinnen. Du tust es, den eigenes Leben zurückzufordern. Du siehst einen Schlussstrich unter die Version von dir, die sich mit Krümeln zufrieden gegeben hat. Du betrittst die Dunkelheit der still als Suchender, und du verlässt sie als König deines eigenen Reichs. Wenn sie dich dann wieder sieht oder den Stimm hört, muss sie sofort spüren, dass sich die Tektonik deiner Seele verschoben hat. Den Augen müssen die Kälte eines Manns widerspiegeln, der gelernt hat, und sie zu überleben, und genau das Wort sei wieder in den Zeit sehen. Die Psychologie der Kontaktsperre ist am Ende kein Lektion darüber, wie man Frauen manipuliert. Es ist ein stoisch Fallstudie über die Macht des Selbstwerts, wo die still beherrscht des emotional Spielfeld. Wenn du gehst, hinterlässt du ein Vakuum, das nur durch ein Sasch gefüllt werden kann, durch den Rückkehr zu den eigenen Bedingungen. Sei kein Jäger, der im Gebusch fleht. Sei der Berg, der unerschütterlich in der Landschaft steht, während die Sturm ein Hermuten. Denn am Ende des Tages kehrt jeder Sturm irgendwann zum Berg zurück, in seinen Felsen zur Ruhe zu kommen.